హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. 1975లో ఈయన కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. అండ్ దాని తర్వాత 1990లో పద్మశ్రీ అవార్డుని విన్ అయ్యారు. అండ్ దాని తర్వాత 2014 పద్మభూషణ్ అవార్డుని స్వీకరించారు. ఎన్నో నేషనల్ అవార్డ్స్, మరెన్నో ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డ్స్ ఈయన సొంతం చేసుకున్నారు. ఆయన ఏ పాత్ర చేసినా అంతే అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఏ హీరోని అడిగినా మీకు ఆదర్శం ఎవరు అని ఆయన పేరే చెప్తారు. ఆయనే కమల్ హాసన్ గారు. సో యాక్టర్గా దశావతారాలే కాదండి, ఎన్నో అవతారాలు ఎత్తిన ఆయన ఇప్పుడు డైరెక్టర్గా విశ్వరూపం అంటూ మనందరి ముందుకు వస్తున్నారు. మరి ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆ విశ్వరూపాన్ని డైరెక్ట్ చేసిన కమల్ హాసన్ గారు. ఏమండో, ఆయన డైరెక్టరే కాదు, నటన అన్న లోకానికి నాయకుడు అనమాట. మరి ఆయన ఇవాళ మనతో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం రండి. హాయ్ సార్. హాయ్. సో ట్రైలర్ అమేజింగ్. మేము వెయిట్ చేస్తున్నాం 5 years నుంచి ఈ ట్రైలర్ చూడడానికి, ఈ సినిమా చూడడానికి. అండ్ మా అందరికీ తెలుసు ఈ సినిమా చాలా ఇష్టపడి తీశారు మీరు అని చెప్పి. అండ్ ఫైనలీ 5 years తర్వాత ఈ ఫిలిం వస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? ఐ ఫీల్ విండికేటెడ్. ఒక సంతోషం. నా తరపులో ఉన్న న్యాయం అందరికీ కూడా అర్థం చేసుకున్నారు, ఇంక్లూడింగ్ దోస్ హూ వాంటెడ్ టు సీ మీ ఫాల్. వాళ్ళకు కూడా అర్థమైంది. అది అందులో నాకు చాలా సంతోషం. అంటే కోపంతో చెప్పటం లేదు. ఇట్స్ అ శాంతం దట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ winning a right battle. And one more thing, definitely, like in years ga actor ga work chestunna meeru and director anappudu actor life different, you know, caravan untundi and something. ikkada director life different. ఇంత కష్టపడి ఒక సినిమా తీయాలి అంటే అండ్ దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం ఎంత ఉంటుంది అసలు? వెనకాల నా లైఫ్ ఉందండి. ఒక డైరెక్టర్ వెనకాల ఐఎమ్ a technician basically. I take no pride in being a star. If at all, if I'm in front of the camera, that's because I want to be an earnest actor. Ade na unna address. I don't think of myself as a star. Stars are transient. Okay. Untaru potaru. Rangarao will be remembered whatever character he plays. You see, that is a true actor. If you give him a superstar status, he'll take it, keep it in his lap, pet cat la danto, he'll play and then he'll let it down. But the same for world over. Brando is not a star, he's an actor. ఓకే. అండ్ విశ్వరూపం కోసం చాలా లైక్ అంటే మామూలుగా మెంటల్లీ కష్టపడమే కాదు, ఫిజికల్గా కూడా చాలా కష్టాలు పడ్డారు, చాలా ఇంజురీస్ అయ్యాయని కూడా విన్నాము. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాట్లాడుకోవాల్సింది ఆ కార్. అండ్ అది వస్తున్నప్పుడే దాని మీ మూమెంట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట దాంతో పాటుగా. సో ఎలా జరిగింది ఆ వండర్? One thing I'd like to say, whatever injuries I got in the last 6-7 years, none of it happened in Vishwaroopam. అవన్నీ పర్సనల్గా నా కేర్లెస్నెస్లో జరిగింది కాబట్టి. ఓకే. అలా జరిగింది కానీ ఇట్ డిడ్ నాట్ హ్యాపన్ ఆన్ ద సెట్స్. ఓకే. వీ టేక్ ప్రైడ్ ఇన్ సేయింగ్ దట్ రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఇట్స్ టెక్నీషియన్ చాలా ప్రౌడ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరికి కూడా ఏమీ జరగలేదు, దెబ్బ తగలేదు. సో దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఆల్ action movie makers should pride on, and because any life is life. That is one thing. And that car sequence that you see, we are also proud of that. And it is more than coming up with the idea, executing it, designing it, because there are so many stages we went. First, the idea. Then when idea vachin tarvata ila jarugutoda anedi the physics will tell us ala jarugadu. Then you start playing with the physics and see what is going to happen if a car is hit. Yes. And he does that. Is it possible to make a car go like this? Who does it? What are the techniques? So ala, what happens to the car if it goes like that? And what if there is a slope? So everything was designed, computers were used. Okay. And then the physics of it. How do you make it happen and safely? So each became a designing process. One was a storyboard where the idea ento adi dani chepparu. And then the scientific part of it, of what will happen, was adi chepparu.
then which tree, where, what happens, what How it's makes, all that had to be designed step by step. You cannot find a tree. If you find a tree, how do you take the car there? Logistics of shooting, keeping the actors inside. How do you topple the car? What are the devices? Oh my God, ఆ చిన్న షాట్ తెలుస్తుంది, దాని వెనకాల ఉన్న కష్టం తెలుస్తుంది, బికాజ్ ఆ షాట్ ని that's the beauty of cinema. Yes. Because it is like. అండ్ అలాగే విశ్వరూపంలో కాగజ్ కి ఫుల్ సో ఆవిడ మీ మదర్ రోల్ ప్లే చేయడం జరుగుతుంది, వహీదా గారు. సో ఆవిడ గురించి అండ్ సో the greatest compliment I got was to share space. It is like time machine lo I went into another era because I never thought I'm going to be acting with Waheeda garu. Because that is a history. Zarigina, it's like saying Akbar was there. But how do you go into Akbar's palace, right, and really see that kind of feeling? Time machine lo, I saw Kagas Ke Phool heroine sitting there in front of me, and we were talking about Kagas Ke Phool. It felt like Woody Allen film la Purple Rose of Kerala screen lo that kind of a feeling I had. And inko chala pedda compliment. We were doing the climax and I was telling her about dubbing. We were helping her with that. Then she held my hand and said, "You remind me of Guru Dutt." Okay, wow. They made. Well, and one more thing, అందరికీ తెలుసు, ప్రపంచానికి తెలుసు మీరు ఎంత మంచి డాన్సర్ అని చెప్పి. దీంట్లో బిజు మహారాజన్ గారు ఒక ట్రాక్ ని ఆయన కంపోజ్ చేయడం జరిగింది, ఆయన కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఎలా అనిపించింది, ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? That has been my dream. As a matter of fact, 32 years back, I think, I saw him dance in Vizag. Okay. Pakkana Kevsanath garu unnaru. Both of us were watching like Deepali fireworks chusinattu. We were just watching Birjimara dance, and that was during the shooting of Sagar Sangam. It was an outdoor thing. I still remember. Sir, when are we going to make a film with him? And he, Mr. Garu, Chedam, Zaragledu. Because the next film was Swatimati, Shivaya ki dance radu. So that opportunity was not there. Then it was there. I wanted to use Burju Maharaji in Mardhanayakam. Okay. As mind lo undindi, but it didn't happen. So it was there, and I've been his fan, and I wanted to be his student. So అందులో కాస్త ఒక one taste of that I had. Thanks to Vishwaroopam, I could spend roughly 2-3 months with him in sporadic gaps. Okay. One last question, sir. So usually like ఎక్కడైనా తెలుగు టాలీవుడ్లో కానీ లేకపోతే ఇండియన్ సినిమాలో కానీ మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాను, హాలీవుడ్లో ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి, టాలీవుడ్లో ఇలాంటి మూవీస్ రావు, లేకపోతే బాలీవుడ్లో రావు, అదో లేకపోతే కోలీవుడ్లో రావు, బట్ హాలీవుడ్లో మాత్రం ఇలాంటి మూవీస్ చూస్తూ ఉంటాం. యాక్షన్ ఇంక్లూడెడ్ విత్ రొమాన్స్ అండ్ ఇవన్నీ ఉన్న ఫిలిమ్స్. అండ్ ఆ తోటే మీకు వచ్చి విశ్వరూపం అనే ఒక ఐడియా వచ్చిందా, ఏం జరిగింది అసలు? Vishwaroopam is made in Kodambakam. Vishwaroopam is not James Bond. And Kodambakam is not Kollywood. Will they ever give another name for their place? There is nothing called Tollywood. I feel it is disrespectful to call my industry by a name that actually Hollywood was not supposed to be the place. Mundu, it was New York. Local mafia Godava with the science like they shifted it. Otherwise it would have been New York film industry. Ante ఊరు పేరు అందులో brand value కూడా లేదండి. We are creating unnecessarily. We look up to America. Nothing wrong in looking up to great talent. But I think in front of me, I am going to every time fight when somebody says Kollywood or Tollywood. Because call it Telangana cinema, call it Andhra cinema, Telugu cinema, call it Hyderabad, and call it Vizag, call it... Thank you so much, sir. Maybe
చాలా గర్వంతో చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక ఇండియన్ సినిమా విశ్వరూపం అండ్ సూపర్ ఫిలిం అండ్ అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే మన దగ్గర రావట్లేదు అనుకుంటున్నామో అన్ని రకాల ఎలిమెంట్స్తో వస్తున్న ఫిలిం. సో 5 years నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో 10th కి మా ముందుకు వస్తుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. సూపర్ సక్సెస్ అందుకోవాలనుకుంటున్నాను.